eye aduane ma no ahwe ye obegu ho animu ase obedidi atafre board mu kra bu so omsen kwan ne bia ka wo mo famra na wo de onya akokọ nam kakra na wo de pete so a fansuo kakra gu ase kata so si obese sima ba ko na fe fasi jaso obedi adanse eye kama pa eye mamas helping hand akasa ebetimi aboa meka onga chicken tablet no waje so se olelei ebetimi aboa bebi obeko bia obenya bi ato ewo ho sa so na Benji Estate and Investment Limited se menka to se bronya ye ebeye asase yentem kakra se heaven bed sheet me pato 70 by 100 obetimi anya bi ato na niji sem ne sen Benji se menka to so ba wo de to ase 5 million per titizikan 5 million na de aka de wanka se famfie mienu fie miensa na fatu awie tua ne kakra kakra sa afida se ne na wo ye fie wura utimi esi 3 bedrooms scratch so a madam eye wa wo dia ene de wa brante kra obetimi akwa akoto masase ne bi sansa ne bo no for pa ansase ne bi e wo prampram ebi wo dodo wa ebi so wo Central University ya ye ben B5 company na Chopoli Airport City ye wo bi e wo sanso da tema Community 25 ye wo bi so e wo ho na Polonia de ye ben Aluworks ho no mo a obenya ye ho na fie nya so ye ben to estate no e wo ho no mo ye nsase ne ni nyina krata asem eda ho ye abambo nsem so e wo ho ensuo e wo ho na ope yatena ye kese ne ye di nkomo me patchofo edi chetem Community 25 ye ne Goodness filling station no na ye yina ye bomu ewo motorway kwan no so me cha flower road ho no ma ne wo anwumre se ne wo ponsa na anafon no kuta ne to frɛ ne pɛ obo se wo befa no wo no wakasa wani gye kwan so the number is 0555 229 909 0555 229 909 and 0556 800 272 eno eye Benji Estate 4 and numbers no patcho Franco Trading Enterprise se me kanto se bronya nya eba so abrante patcho ma odem nye fem se tikopo no ye disi shop o ye mfa mbode mu biem ntimisra wada ba modern na fo wani e kire Franco Trading Enterprise na home theater hodo sound system hodo me patcho bia na washing machine anase microwave na opebi ayo na opebi afo wani chemu ho na mobile phone so krade papa latest ones aba edwama so opebi a surprise obi Christmas we to say nyame aba wa birthday aba so yiwunya bi topa na de kokoche na fine pa kama ya ne bo no ewo fom ba ko aba be kan kura no Franco air conditioner Ghana ha bin si da wono pe ene Ghana ni a wadi kan air conditioner wo ye mai mu ha ya me patro bia na 2.5 horsepower ana 2 horsepower 1.5 horsepower ni na split bo adwuma pa ko yatena ye kese ye wada braka Roxy Cinema no ye no edi ntwani mu pe ana sa frɛ boga Franco anwumre ya ewo 05581 06241 and 0302 225651 and no any number uko Facebook Franco Trading Enterprises has a likes no embro 100,000 na enyo omo twem and as a download the app no e wo Play Store na woni ye ND and so enwumre en sama hodo a obetini bi ni say Kuwoduo ya wonom ye ashanka akuo en womde ato edwa wonom kire se eniyema bi wo honom a taxes awodo de ato efomo engo edwumadie so be ya mpanifo enyimfiri wonom nya sade a wombetu womo ehofo na mrashe bedwani a wogina mu e wo Ketu South de ato abanyanim so osre na adase se epo ya eyiri bakrobu no wantu ho na mu adakọ ebeda asore na fragmentemu ni hobio Sansem ya ehono yebeko framantemu swafo edi atudwa enhihye ya hodo ya womdi egu akwemo efasa ehumni asoroche ye ekuso ebo ewompotam hono dom kuma ya wo mrashe bedwafie ede adesreto mampani anim se wonhwe no mafiase kra ya wo sitin krata sa attorney general yentunu mfirade so Penyiri ya woye dwamtena ni edema National Council Emma curriculum any assessment and wodi tudwa ya wo kira say social studies enyade se yayi ede free adisuade ahodo ewo Ghana ha no Sunyane Technical University sa amanfo bi from school na nsase na omo be fiase atu ho anamo Samu baka ya enu anwumere no ene wo manfo do na wo mo anya enyinama hoden afa ni wo mudwuma enya nkran hanko wo kokọ mantam ahodo bi a eka wo mo na sansam ne ho no aka ho bi ama samchofo nkratase apiedi ye bekenka mo ahudie nti a enam so ma ne basa Kane mampani John Dramani Mahama say sempanifo betima yi content crop for tene so onomda mbe hwehwemu fa ne nsem o kan say abato commission 1 million vote no mo print kan ho no omo yi obi saa ene ode na dance die beba
Director General ya wada Ghana Health Service no Dr. Patrick Kuma Boache and wade to Ghana for nyina animo say enema bi ankrofo bi di ahyehye wo madwenem efa COVID-19 vaccination na ekoso no wo munyimfiri wo madwenem wo mko opane ne bebo wo mo yebekwa asante mantem na rehosam ne sa brante bi owa krokre enu anwumbre aposifo opam no wakoto amenam to na nanom wonse do ensem ne bi kan we yabobo ne nyina no de somo ya anwumre no sia bremu kase bo na yedika ka cho say streaming live wo Facebook enti bomodia na kan ho Vision 1 FM Vision 1 FM ye Facebook page o kase boni twagudu one ma like page ne ma me na wi a wa share to no sra he no obi anso bi sanse ene video so ni fo nyina wodo e de ba no eche kurei o comment ni nyina du one ma fagu ase ma yansa ne be so se be gebre ni akenkan ni nyina adi amamo mo akenkan fo anwumre eye me nana ya YEBOAH mene KOFI YESU madam ma yenye brakase boni chimo ankasa enie ashanka ekuhudo bese edu ensia en wom de ato abanye ni mo se eto ahudo bi wo hono ade atototo petroleum product ahudo so a emwa ma wom dwumadi ahudo no entimi nkwankan ene wo kwa akoto fom gode ade udwuma ne ade afu ahu asam na meken petrol eni diesel ene wom de ehu niema edi dwuma no wom chese ne boa ye den pa ne nyina no to awodo bi ade atototo so enti ekoba se wo ye hyenkani utie wo kwotena wusti ananimu a wo tetete niema awodo bi firi mu abewie kura no aboka ka wo na si he wo mfa ho wo de ane se wo ji wo sales ekoba sa no a na afe no ede ha kase bre ahyenka wo a wo di mu tintiman wo Ghana ase ne nti ne wo buafu wo akwakwahia ekudo mako be se edunsia en wo maka wo ho bo wo se aban pe bibinye na afe no won hye wo ma aban don hwere dua na nwotwe 48 hours se won hye se wo be yi sa taxes no ade afiri wonum nyasa wo betu wo ho efo se akuhudu a wo mu kohye wo mu edi mu tintiman pa eye coalition of private transport association wo mu din befo aya wo de ato wo so eno no na tipa truck association for ka ho articulated drivers association ka ho na so Ghana private road and transport union GPRTU ashanka kuba tankese wo Ghana wo mu ka ho bi Ghana national cargo transport association Ghana committed drivers association and a true drivers union digital drivers union wo mu abefu de uba ne boat fo ne ade nyina wo mu nyina akosehye mu no ebi na wo mu se ne ekoso no wo mu ne nye hu se no kwoto petrol anase diesel a Ghana cedis no be se cedis ya chiripo aduokron na wo mu kyese ha adwene pa ya kyese emwa wo mu eti wo sha taxes awodo wo mpese aban free wonom no a wo mu ka energy debt recovery levy and a road fund levy energy sector levy sanitation levy special petroleum levy ni nyina no wo se aban free wo na santa musamba kai a aban de ba betu dwa ese wayi levies no be se mienu de free wonom be saboso mienu entem wo mu si esha enokura no wo mu huhu hye enti panifo nhwe na wo mu nyidi aka ni nyina emfa free wonom nya mienu pe no wo mu hye ni mu dwamtani de ma GPRTU ashanka kuba no eye nana ni makon bresiama yentie no yahu se aban editas baako be edumiensa ana edumienu na ato petrol nso nemo enum bi ehom de yahu se aban yifiri ho a ebebo ama petrol na bafom enim petrol se ye de eto na ye oman na chesa sika no ano ye de no do ye nim kura eno ma no dos de kan se aban onhwe no nya hu bibi ma mesra aban so ontie na so pem ye last people abeka se ya tiatua yenim se tiatua Ghana asesi anu am ye nuanom ye maamenom ye papanom ye manom ne bebre de me kan se ye twen saban ene ni kina ye obem ye hia ye gidinkuta hu fa sa de hu nemom wan frɛ de ene ne no anu no Nipa yakwatie ni sese no wono ene ye dwamtena ne ede ma GPRTU ashanka kuba no ana ni makubresi ma na enwachi no dwamtena ne de ma concerned drivers union eye yaudan wono so de atu dwasa saban ente wo masam a wo mo kan ya ene na chese anhwe ya free yawada ebe ya o wachinechi yawada wo mo echese wo mo de wo mo akade nyina begu ho enti ne wo peke ho be de wa mpontam wa wunyaka yawada no nomien sakena wo bi apake ne card yesi wono mu a ombetente sukoko wa ban so rof yentie no meka no kore wo mu di akere mu ekina ekosi da ya woda no pa ye adwuma akopem be 3 o'clock free ho no ya pon
a ombetie yesi anada ban ochina ya wukoda ya woda ya ye aduma kopin be 3 o'clock ya pon efie da ye nko ba biara memre da ye nko ba biara kwase da ye nko ba biara budget ni nyina ye no mu nyina da akọ ready eti na ya kanu se ya bra ni role fantumu Nipa yakwatie ni nisese no dwamtani de ma concerned drivers union yawo danso wono na mote ni nisese no na trafo panyini de ma kopek wo mo yekuo ya wo mo de sefa efomongo se ye tumuni ade wo mo di ho akotene pa ka ho sembebre dankanamo a wono so concentrafo hyiamu no ase en wo di to just say aban eyi sa eto awodo we num nyina efri wono mo a na wo sa te petrol ni diesel no bo no so a ebetimi abuapa ama adeswa yeso Ghana for eso drivers no na etoda no wo mu ko mu bua no wo so apia de agu passengers so ni nyina ebefri ho nti sebe enya amansen jabo nkoa petrol bo ene kosoro nti na yebre eto na mpanyimfo yi edi ho nkomo no eguso na yebre na ne yede ene se yenuanom ne ye papa no ma driver for esi o mo bose enne no omo nkoto transport fare mo because omo tumu a enye omo take decisions no eti parliament akese na abobota ene na bre o eno nti de driver for e wo Ghana nyina edi atudwa no pay no ye kopek for ye for wo musu ye pa ya yese abani mu mpanyimfo omanya yen omafa ye nyina fofofo Dankanamu a wono na ye etwerefo panyini edema kopek ne enabusiafo yekotie ye yando aso enkwanse foforo mani ekwa kopie mu ewo fraumantem na mrahebedwani ya wogina mu ema de hya wo mu wo Ketu South abato mpesu aso na ode atudwa wo kyese abanya ma no ho anye hase mu oti asakre ne wamfene ne ankyere fraumantem pa ntentem ya na ne watu ne din se sea defense de dwumadi na odi wo hono ma biribinti watwe asensan mu no wanto aso ntentem adakọ ebeda be sore no na fraumantem na eni ho biem na afa ye fra honom se fra apple esanse na no kwasie de na adwade che ya wono mu honom ntimi anda ntimi no kasa idiem enipa be yesa mpem yensa de ade asutare no etimi boba ya bekata amanfo so ma wono mu dem ne manyina sesen ema wo mo tentabodan ne atakwa medam kura de ni na hono dwirigu fom ema me no kasa yi ehwada ne poketoa ewo Ketu South mansi ne mu ewo hodom na no na mrahebedwani no editu dwa wonne mrahebedwafi a wo kyese ebra so se aban be ma no ho ya no tu na mo edi afa titio pa ani aso ya wono mo hwe dansie ene nyuma ensem so sem saa Ketu South Sea Defense Project ya wono mo fi ase bibinti wo ma twe asensan no ebra so so mbetimi ato aso no mo de ko manim sansen penifo se bambo atere ma ho eyeta yaresa koto a emeye ntina se emma oye na bi nkosi ma ye nkopesi kampempem enkose ye kwa kojam wo mo saa bre ya ana wasa aban ni timi tu ho na mo ntempa sebe ya obetimi agi nipa nkwa ene ajapade edi afiri ho wo sansem no ho ena mrahebedwani wogem ma de hya wonom so ewo ho west ononyamfo yima no akwasi bezrade tu dwa wo kyese ampa asema wo kan de ehunhia pa wo se mampani etu ho na mo pa ne yentie se de ode nsem no etu dwa. Majority of the people were made homeless as a result of the tidal waves. Their properties were washed away. Their livelihoods were taken away. Yesterday, in the company of my colleagues, we visited the affected communities. And Mr. Speaker, it is heartbreaking to see homes that we visited just 3 months ago down the line were all washed away, demolished completely by the sea erosion. Mr. Speaker, this calls for urgent attention by the government. Those affected communities amounted to about 1,200 people from the northmost capital. As of yesterday, when we were going around, Mr. Speaker, we did not receive any intervention either from NADMO nor from the central government. And people were made homeless, sleeping either in church building, and some people do not even have places to sleep. No mattresses, no blankets, no any logistics given to these people. ene a wuti ye eye mrahebedwani a wogire mu ma de hya wo mu ewo ho west no nyamfo yima no akwasi bezra na eno achi ena Ketu South mrahebedwani jifa ablago machin so de atudwa wacha sa osrema mpani pa se ne nsa eguru nsayem kotodwe gu fom pa se sa Sea Defense Project na wono mu ye no won tretremu ase heaven be shitima ne tretre fan konkrase ene kuro bi abemben honom no se de be ya obetimi abo sa de hye ne nyina ho ban na ba na sa ebetimi aboa chense wode nani ebesi Ketu South nkoa. It will be appreciated if some action is taken. I cried because
I thought of the people I went to with the Minister for Works and Housing. I went to those communities with him, and yesterday when I got there, those homes were all gone. All I saw were piles of blocks as remnants of what is left of people's homes. I imagined what would have happened if it was my home. I want His Excellency the President to hear me too. I've been speaking. He can't say he hasn't heard me. I'm urging this House to stand by the people of Ketu South. Stand with us in this time of grief, in this time of devastation. What will warm our hearts is to see that indeed the contractors have moved to site. That indeed, within the shortest possible time, the so-called place that has been found will have a temporary structure put up for the people to find a place to lay their head. Na enwechi enamrashe bedwani nso edemaketa Onoya for Richard Mawuli Koku Kwashiga ono so editudwa a wacha sese ni manim ya no aban behwe ni mu mpo se adehye ya wono motete wo Ketu South honom nom obepe baabi na wayi omode omakọ honom sada be obetimi anya kwan ne adaje aye adwuma ne ntentem so e wo honom a ene pia wo ebetimi aboa pa aban hwe no wontu ho na mo ni manim ya se be ya nke betimi aboa wo mo pa. We are very emotional when you see things, events yesterday. As a matter of urgency, we want the central government to come to our immediate, because without it, we can't do anything. We have to evacuate the people and put them in community centers, some of them in the classrooms. A lot of school children are not going to school. They will not be able to go to school because some of the schools, churches have submerged into the seawater. Even cemeteries are submerged. People have to exhume bodies, as at yesterday. And then the road, if care is not taken, Mr. Speaker, the road leading from Habeji to Denu will be cut off. And at the end of the day, the whole enclave of Kita Lagoon to Aferinga to Abo, when the seas take over, we will not be able to actually remedy the situation. So the permanent solution to this problem is phase 2. Central government have to resume phase 2 of the Keta Sea Defense Project. Na wanonenu si ya pepe enamrashe bedwani edema Okankwe Central Odonyamfo Patrick ya obuama enso de atudwa wo chese no kwasem ni sa asemi de atete pa ehuhia sa ni manim ya mpenfo hwe na mo sinkonwa tu ho na mo ntentem pa sa de be ya betimi aboa na ade ne nyese bia ayade akwakwa ya de foforo mpempi no se epo ebetimi abu afa so bankurankura ni ade hye o mote ben ho na ba be me no wo mo no de ehu be hia sa mampani betu ho na mo pa to serese aba ne sa no wo mbehwe na mampani so ate ne sa no wo betu ho na mo animanim ya. It calls for an immediate government intervention, Mr. Speaker. About 15 communities were affected, and NADBO had not visited those communities as at yesterday. The tidal waves along the coastal belt, which is about 500 kilometers across this country, that is from the Anglo side of the country to Elumo, ought to be given the requisite attention, Mr. Speaker. I read that the minister was making a pledge on behalf of government that government will have to raise funds to complete the 8 kilometers of coastal sea defense or coastal protection within that enclave. I know Amandi did the phase 1. And the phase 2 is about 8 kilometers, which has to be completed. So as a house, we call on government to take urgent steps to save life and property and to look for the money to protect the good flow of this country. Nekrakra Muno and a second deputy speaker, Ora Andrew. Amwakwesi amanso odane asemne ni edema committee mechabedwakuo ya wono hwe adansie ene nnwuma ensem so ewo mrachebedwafie honom no ade adesede ekokoma nkurankura ahodo ya wo ho akwakọ adwamu nsan wosero mo a obi ankana koma ento ne yem no ndi la so sankwada mkwakọje kante aduane no mo hunu se abanya woti asempa abane saa no obetu na motituo pa ne asoya akwakọ pie wono mo na aso no animanimu ya ohaw bia ede ababia no wo mo behwe no maso ano ntentempa. I think this is a very important statement. We will never leave this unattended. We are referring this particular statement to the Committee on Works and Housing. Please immediately meet and report to this House. I would have wished that the Minister for Works and Housing is here, but he's not here. We also encourage him to come and tell the House something. But please meet. If you have to visit the site, do that and let the House hear something from you as soon as practicable. Ene awuti ye a second deputy speaker Andrew Amwakwesi ama na wote so wodi nsemi etwa to okra woche so madane asem no e de amabedwakuo ya wono mo ba behwe na o matu ho anamo na de hye ni nyina nka wono makoma ento omyem.
Yetua ensam no so no na yegina kata ensam na hona framantem muswafo Dr. Archibald Lecha en wode atuja ese wo bo manfo nyina no ho ba se wo mo akọ manim e wo hyehyɛ ya wodo wo mde gu akwan mu sade be ya wo manfo asese no ensu atu wo no mode afiri wo mafiefie ahodo mu a enye se atu wo makura wo madan ahohoro kɔ no wo mbɛpɛ kwan ya wo mbɛfa so sade be ya wo masetrem yedie hu nsam no ebetumi akɔnkan wo se ye kasai no nadmofo de niyama hodo bi a ebetimi aboa wo masesene mu de akwakoma wo mo na nadmofo se de enim no eya atorenche bisasi a wo mo ye de friend assessment no bu nkonta na afei wo no ma hwe wo mo ho aka ene mo ahodo a wo betimi de aboa wo nti no so yade a nadmofo no wo mo eye Dr. Archibald Lecha esa kire mu se ehye ye dana kwa mu a wuyi nadmoto nchen ya Coastal Development Authority for wo mo so boaboa mo se de be ya wo mo benya eniyama hodo de akwakoma wo mo a wo mo ho aka ewum no ne nsemchofo ne kasa yentie no. We made a lot of progress. I can confirm that NADMO has dispatched some items to the disaster areas. And I can also confirm that the NADMO officials of the three assemblies, Ketu South, Keta, and Angologa, have also done the assessment together with the regional office of NADMO. And the two municipal chief executives of Ketu South and Keta, with the EC of Angologa, are also doing a lot to address the challenges our people are facing. It is unfortunate, but we are doing our best to make sure their immediate needs are met. We have also been in contact with the Coastal Development Authority. They are also mobilizing to send some relief items to our people while the permanent solution is found to what is happening. Nipa yokotie ne sese no eye framantem so for Dr. Archibald Lecha na ne nsam no wachi no na panyin ya sese no ko framantem a wo hwe akire se director adiama atorenchen bremu aboafo adwumako nadmo no Ebenezer Muzu azuma mum wo de atodwa ya wo no so ne nsemchofo achechwe nkomo wei eye ebe anwumire ye mu na chese relief items no niam wo mde kwakomo mo ho aka no wo mde akwakoduru keta ne mpotemu no wo se nkroto ahodo makomako bese dunson en wo mo ho aka ewom enti wo mo de niema ahodo a ebetimi aboa wo mo te se nuane ne niema ekitinkiti bi a wo mo ebehia mosquito net ni ade ya wo mo de kwakoma wo mo na no ho no no ne nsemchofo kasa ne wo chese afi no wo mo behunu sede ade ne te no ewo mu se nadmo ahyase na atorenchem ni si wo mo nkrofo no wo mo ho ya wo mo ya assessment de na nso no wo mo ya assessment ni nyina awie no na bechira niema potia wo mo ho aka no wo mu hia enye se bia wote se atorenchem asia no asese bibia de kɔ wo se wo mu hunu eniema potia beboa wo manfo ya wo mo ho aka no yentie no. We have moved in with some temporary relief items, especially for those who have been displaced and are at some safe havens, to give them some relief for now, whilst we continue the assessment and come back later and give them the needed relief. What we normally do when there is an incident, we don't just rush in with relief. We try and first of all find out even what sort of relief do we need to bring immediately. Sometimes the people need to be moved to safer places, and it's the work of NADMO in collaboration with the district assembly to get that done. So whilst that is being done, a quick assessment is always done for us to get some needed. So we've brought something that they will be using for the meantime. And as we understand, the reports we got from the district level up to this point is that the three districts along the coast have been affected: Keta, Ketu South, and Agnoga. In all, it's about 13 or 14 communities as well. So we have quite some interim reports that we are working with. Ebenezer Azuma wano eneso akire se framantem panyi ya wada nadmo adwako na no ne eni ekotie ye na yemfre no so ene yanko amanyosem na dom kuma ya wono wo mrahye bedefie wo mafiase tintim krata ya animu omohwa ne se yebetimi abomaden na pani ya wono ene oya aban kwadubofo pani no so afọ ohwa tentene ne nsam so metre atoni January no yebeyi na firi na konwa kase mu meche na tan ye honom na de kudienti a NDC mrahye bedefo ya na se minority wo mutu sa na mu nyina se
sɛ ɛda no October bosom ne da na ɛtɔ so aduonu nkron ɛna wɔn nyinaa no kɔɔ bɛnkrom ɛwɔ mmarahyɛbadwa fie hɔnom ɛna wɔn kyerɛ krataa ɛde kɔkɔmaa no de bi kɔkɔmaa General Legal Council sɛ wɔn hwɛ na de suafoɔ maako ahannan aduokronkron 499 asukuufoɔ yi a wɔn yɛ sɛ nkɔmɔ kɔ Ghana School of Law akɔakɔgye adesua ɛwɔ hɔ ɛbrɛ wɔn mo kɔkɔ kyerɛ nsɔhwɛ no wɔn edi nkunim ɛwɔ mu nanso so no General Legal Council no ɛyɛ sɛ saa nkɔda 499 ne nyade a wɔn bɛgye wɔn atu mu ɛma nkɔda n'ani ɛtan wɔn paa nya asɛm ketewa wɔ kuro yi mu ɛnam so kora ma ho nsɛnsɛm bebree bɛyɛ sɛ ɔtwe ho nwi ɛwɔ ha nkɔda ne de adesrɛdeɛ ɛkɔkɔda mmarahyɛbadwa fie na wɔn nyinaa tena aseɛ ɛna dɔm kɛseɛ ne dɔm kumaa no nyinaa wɔn no ɛkɔɔ bɛnkuro mu a wɔn tintim krataa no ɛna wɔn hyɛɛ no sɛ wɔn engine tum saa krataa no ɛkɔɔ yɛ apɛ na attorney general gɔfɛdame YEBOAH ɛba abɔnten a ɔno nso de anu yie ɛbrɛ wɔn sɛ nyade wɔn betumi na wɔn kora wɔn ni saa kapa no wɔn ni saa tumi ni nso wɔn tumi hyɛ General Legal Council sɛn wɔn hwɛ no wɔn gye nkɔdaa no ma wɔn ntoɔ wɔn adi sua so nti bɛpem nnɛ no ɛnyɛ adeɛ wɔn agye nkɔdaa no akɔ wɔn mu adi sua mu ɛno nti ɛna dɔm kuma yi a wɔn mmarahyɛbadwa fie yɛ ne sɛ papa no n'aso ɔden paa na wo ɔna bo te sɛ yɛ no yɛtintim krataa de abrɛ wɔn nka wo kora wɔn hwan sɛ wɔbɛtumi de anu yie aba sɛ asɛm a yɛaka no wɔtwe no ɛde awɔ fam wɔn nte aseɛ nti wɔn sɛ mpanimfoɔ sɛ wɔn afi aseɛ yɛ wɔn tintim krataa nti anim yɛ ano wɔn hwɛ na wɔn onyanfoɔ Godfred YEBOAH dame no yɛnyi ne firi ne office hɔnom na ebi a yɛmpɛ nipa ɔfrɔ nkonkosi na nan na nyɛ adeɛ wɔn mo ɛbɛte aseɛ koraa ɛno ɛna dɔm kuma no tenene yɛ ɔda wɔn mo ano mekyɛw no onyanfoɔ mu ntaka Mubarak wɔgyina apani nsɛmpie so a na wɔde nsɛm yi to dwa no wɔkyɛ sɛ wɔsrɛ Speaker of Parliament paa so wɔn hwɛ na nkanimanim yɛ a wɔn bie kwan to hɔ te sɛdeɛ ɛba abɛhwɛ movie no na wɔn nto no so aba sɛ yɛmpɛ no yɛnyi ne firi na tena yɛm ɛno bɛtumi aboa paa ɛsan sɛ na no yie yɛ a wɔde ba abɔnten no wɔntumi afa nyina so ma pa ama mbɛkyerɛ adekodie pɔtee nti a wɔse saa nkɔda 499 no wɔn pene ɛma ɔmo kwan ɛma ɔmo nkɔ Ghana School of Law afempinu ɛne aduonu baako ɛne afempinu ɛne aduonu mmienu adesua yɛ a wɔn mo kɔ akɔgyeɛ no wɔn pene ma saa sukuufoɔ no ɛnkɔ eti wɔn mo afiase a wɔn mo tu ho anamo sɛ wɔn mo ɛbɛtu no efiri adeɛ so 93.5 FM yɛgu so yɛ a yɛto akaseɛbɔ so de ama mo yɛkɔ ɛnwomasuamu nsɛm kakra ɛnso a dwamutenani ɛde ɛma National Council for Curriculum and Assessment Naka Professor Kwame Osei Kwaten and what dia to just say and sembi no mu a eba montene so ya na efri ahia wo mo hwehweche wo mamba pasa de wo mo akache e de betu just social studies subject ya yesua e wo schools ahodo emu no adesuade ni sese yayi e de afri mu no wo chese sansam no enye no kore enti wutibia emfa nya asem bia dwamtene e de ma NCCE atenaye no Josephine Nkroma wono na de sansem we nyina etu edwa bra na chese wo kasa wo conference bi ase enum no ene wo chese social studies no a wo mayi de free adesuade awodo esua no school mu no de how kese pa ena ebeba esanse echeche nkwada no niema awodo pi fa setena mu niema wo se wo mu hunu na atimi aboa ma wo mu dada setem no wo mu dache enso atimi akonkanti ekoba se wo mu ayi de free wono mu a ebekwa akofa asem de aba na enum no enwu ye ena dwemtene ne ma Naka Professor Kwame Osei Kwaten edi aba ya wo che say social studies no da so a wo hodom a ya subject ya wo musua no wo junior high school level no etu obi ka se ni wo bie mu a nipa kro no wo boa en wo che say na anu ya kra wo mo de enwumasua mu sakyraye eba ye no na che say social studies no ba bi wo hodom a levels ni bi e wo enkwada no wo ma de sua mu a wo mo de subject bi e frɛ no our world our people eba na no ekwan bi so no any social studies no ya yepe na empokra na no ba ye no still na social studies no levels bi wo hono mu a wo mo da so ye woni semchofo na twetwe nkomo en wodi to just say NCC dwamtenani no senka na wonyanti ase ye wode ye wo ka ne ho a enka bia wankwa ankoka no se de wo kan wo no na ye futuro no wotu de agu wo manfo ani wo se wamwa ne ho yie ebra wo se sa ne nkrata se wode sansem no ekwa kotudwa Professor Osei Kwaten e de atu just say ye kan wo mu ewo keji enkwada ntotofe 1 keji ene P1 ekosi P6 no a bibia ni wono mo e friend social studies wo ho a wo mo eye enti maame na asam na o kan ye se keji fo ne ekosi P1 to P6 wo mo ja social studies wo se bibia sa eni honom na emom no sa our world and our people no eno na sa stage no wo musua ena JHS 1 edikosi 3 no wo mo ena ye social studies no enti chiremu ya wodi abafa sansam a NCC fo wo mo de baaye no eno no
Yentu aso na yen conserve from ani ekwa kopie mu e Wosunwane Technical University. E 20 aka ne se STU na mpenifo ya wono da school nanom e de kokobon sema babonten a wono mo etresen. Anipa bonfo bi o monam koti kwan so e fom nsase no. E bi mo fa koti kwan so akwa akoto school ne nsase o mafi ase. E sisi so adan ya na ebinom so so no eye mpuntunwuma hodo e wo so. Na wo mo kan play enye play fa aka cho bibia da wonam kwan bi aso. Akwa akoto wono mo ensase ne bi ese ni manim ya ne sa nipa no wondane asase ne emma no wontu de hofo esanse pinti asase da hoyi enya de a eda honom ekwa wo kyeresen ebinim wo honom a wo mato asase na wie no wo munim se eyade sukuu no chi wo mo mpeninti anadwo de suom ena wo YESU adwuma kamba sukuu no ba na osi dan na akodu mpomponso obi enya de obetime adwire guo eti de be ya ne se ne sukuu no mbra ne entena se ne ensin konwa ne empa bibi kakran fa ma mo na kasamafo ede ma sukuu no ayowura Dixon Chiredua ana ode tudwa wo kyerese se ya me no kasa ide asase no be se ekane makoma kwaduasa wono matimi afom ede afiri wo nsem na sukuu na ni abere paase korodom a me no kasa wo mu na makwani asa nyina so ne mra kwan so ebeji sukuu no nsa ase nyina nto bibia da ne ho akwakokam ewo Sunwane Technical University wodom no wontu no ho fo animanim ya na wontwe ne ho emfamfiri wo sanse sukuu no nsa ase na omofom no enya de ombepene ama mpenimfo afa asase no yentie ebere a wode nsem no eto nsemtwefo animo ewo Sunwane ne mpotemu Baye evinshia duonu machidi sabre na ye ti university kura na nipa ye de omo sha ase nuru nipa hakura no ananu hu se suapon be nyina be ye kese da ache enti eya ensasi omo maye eka makon ha adusiansia abre na nipa nuru oha ena ye kasei ye fa asuafo ne adwumayefo ye oha ye brom pemenson asase ne bi meka ho ejinka ye bu tra na nka ye nya asase ne bi ka ho enso ye 166 na ne da so ho sese mu be ye adusian de ye dia ye mpuntuduma wo school ha ye develop be ye adusia enti wo hwa na aka mu be ye ekes o hape na ha na aka no viare line ya na enam ha yi Dumont ba ye no ehu ko hia se o mo be pagam enti transmission lines ne o mo pagam mu de ko ye 161 kV na enwechi wa mananso hono ma wato aso no chese Ghana hanom no Ghana fo bi ni mo pesa de ne pa se aban asase da ho tituo pa ne aban school aban ayaresa bia aban bibi de ye chia ne se bia asase yantam eda ho o kamoy ye be fa kire kwa akofom nsase ne sesi ato e de pre yankase ekotokuo mu sika ene wo bokokopa se obi anhwe no ho yie wo ensema wo mo kan ho na obi bia wakwa kodi ho dwa wa watua ho bie wa wonya ntua ye no obi enya ento akurase maka menwe ye entija asase no to onye sa na brebebebe na mra eso mu a eyade mra ene wo bedi pa na nyade a wo mu be yi otwen eja do akra e wo ho ye pensa ase ne bi aka ho no de da Sunwane kuro bi mu ha de nipa bi abo awura mu omu sisi adan eye mpuntuduma e wo so na o hwa ba bi nipa na abo awura mu nko ana ye bu nkonta ekeka ko eka be ya aduasa na wo eka duonu mu otwe na emu be ya aduasa nipa abo awura mu a omu de ye mpuntuduma na university no da acha ne san enu nti e na nde ya frese monso mo bete de ekoso ne sa so nti eye university council university management nyina abopo se anamon bi esefata se yebetu de si saa encroachment ho kwan no yebetu saa na mo no no na ye dikan abomamane na yaka manipa omo abo awura nsase nso nyina ahunu se enya de a university mpanimfo betena se ama nsase no akodi ankura eni a wotie eye pania wono ene woni amansa di nkita hode ede ma Sunwane Technical University owura Dixon Chiredua ene wote so de nsem etudwen na yeto asam no so ede amam no nsam chofo nkratase ahodo bi abedadwa na efri empanifo ya wono ma Ghana for enyama hoden Electricity Company of Ghana ena Gridco ya wo mo so ena emma ECG for enyama hoden no wo de amankrofo e wo mafiefie ni wo munwuma ahodo mo na de edikan no ECG for wono mo say wo mo ka che wo mo customers nyina titiu ene wo mo customers a enu anwumere no ebo be se no nso pa wo be se sima aduonum no mo nka ne no edundum ye na wo mo aba be kire mu de ntie nam so ema ba sa wo mo kire se sabre no na chese wo mo nya hawo kakra na ne nyina no efri ba bia wo no so enya nyina mahoden a wo mo de som Ghana fo no wo bunya technical challenge na no wo mo hyeda ntumi echechie mu nkonkosi na emom no enne ka ho bi ema edi sinto no eba ya nam so ma wo manfo pi no wa wo hono mu a enu anwumre no ne ebi mu da mu a besi nne a chese ebi besi sabre
abrekura binom nkanea no emai ECG for HSE wo mo ye ho adwuma bi mo ho mo nkanea na ba bi so kura wo no mo a wo mo de mai na wo mo gusu ebo omafo nyina no ho batiti mu a mo da sumu no ese wo mo je anyama hode na free grid ko ho egusu eloduo enti elodua kodum pempansuo bi a monkania no ebetumi aba enti monkoma ntomo ye mo kyese hawa saade we de bre mu free nu anadwo no ebesi sabre ya ye kase no monfa nche ECG for de no owura William Boaten ya won na ye director communications de Ema Electricity Company of Ghana no nsa ene hyase na Ghana Grid Company Limited nso ene wo mo so age atom se bibisa ekoso na ne nyina no yese wo mo power systems no na eho eba asam kakra eno na ka ho bi ema enu anadwe no nkania no edundum ye na wo mo echese enyinama wo munya de free aboaze ene bui no na eho eba asam de no kra no wo muguso ya wo mo ye ho adwuma dendenden wo mo chese ebo ene ahomache bese no nan epa ho semaduasa no na wo mo atumi aye ema nkania ne bai wo mo ye ya na haw ne san ba biem enti no ba bifo wo ho no mo a wo mo nkania ne still ba bi eda ne da emai enti wo mo se wo mo gusu a ya wo mo soso wo mo ye de o betimi bia se de be ya mo ana mo anya nkania takra de da so ma ni matashi takwa ene ebono mantemu nyina etretre ko ho no mo nkoma ntomo yem na bibia ebe fine ewo 93.5 FM ye free no so na yenko ensemfofro mu ana kane mampeni ade ma my Ghana John Romani Mahama wo him Franka ade ma ND Samanyo kuo no ayo fimpinu ene duo no abato ye ko na ano eda ya hono ena ne wo ko na probo mu a wode kokotena ase ewo TV XYZ so ene dey ana wode nsemu tudwa no atasa na no ba bi wo kokoka ase ebra ne ye boabo ye ho akwakoto aba ewo fimpinu ene duo no e ade abato komisan no krata ya na ede kokromoti kwakwepem so no okoko prenti makomako be se opepe baako ena to so ena omo NDC fo no omo ye what ena omkoko hu ye nya saade ane kafragadam kalabule pa na abato komisan ye peso ye enu achikura no wo ye ya nam so ma Ghana mampeni na Akufo Addo dankwa edi nkunim so kankunim die no eye ne de pa no kansa asem wenyina awie ye no ena pani ebe de akire ede ma abato komisan no Dr. Bosman Asare edane asem ne ma posifo so wo monhwe no monye nhwehwemu sanza pani na sama waka no asa atwetwe aso kakra ati Bosman Asare kra kansa awie ya pe October ne da na etoso do no wotwe na ya woda na trofo pani ye de ma ND Samanyo kuo no Johnson asiodin kete ya bodom rane kansa general mosquito no friends and trofo shiemu ewo wono matena ye kase ewo nkramantam ha no ma wodi tudwa wo bu baby kra wo mu sem wonipa wonda ye no se wunyane na ya chen nipa wada esanse Bosman Asare no wodim no kra ne pefe say ampa moyeye enso so no won pese obeji atum no mo de o ma ye kra do say apolisi fo ayo amadwen so mbe ye nsem no mu ahwehwemu a ene dance dia na say evidence bia wo mo wo bia no wo mo e de beba na no na kanema mpeni John Romani Mahama ene wo kasa na odi atudwa wo chese si ye kwa koyi kwanten crop for chene ya ebe kasa independent member no na ba ye nhwehwemu e wo saa nsem no mu dia wa ye kra do say enwo dance dia bia ekuta no no wo de beba na ekoko ba de say yenkofa Bosman Asare ene je mensa mbra na mbe ye nhwehwemu na say nipa bia wo ho no mu a enya bia wo mbepene esansa saa nipa ne mienu nyina no cruise no mienu wonje omu ndi waso wonje omu ndi kiti kra wo mayimu na nipa mienu pe na omu je omu die eye mampani Akufo Addo NPP amanyo kuo no wo mo pe ana omu wa rehemu ewoje mensa emum na ono John Romani Mahama ni NDC fo no de omu nie arehemu ba kokra ewo mumu enti sane se omu kwa akofa nipa bia wo ye kwanten kwa bofotene adase bia bibre mato ye abatan ka bomu kuo no metre ECOWAS ena abase bia wo momra mbehwehwe mu ma ne de a wo ye krado se adanse bia wo ho no wo de beba. If they say they want an investigation, let's have an investigation. But I don't know if the police are the best to, I don't know what the police are going to investigate. We want an independent inquiry, or let's go to ECOWAS. ECOWAS has an electoral body. Let them bring, some people to come and do an investigation into Ghana's election of 2020. I will welcome it. I will testify. That oath, I will swear an oath and I will testify. I'll run away from the witness box. Na odi to aso te o so no pa de kamoi me kama gina daka ne mu adia dance nya de amedwane afrim woto aso no odi atodwa wo chese wono pa de woni arehemu ba kokra e wo Dr. Bosman Asare ene ne ma meje mensa entem enti osre pa sen afimpinu ene duonu nanya bato a ye ba be koso no
obesere na chitafo ne Ghana fo nyina se obi ama nani nda ho pa na bato na ye kono abranim enye se omompene ezanse sa nipa mienu we no ombetimi aye omubukata bio abu omafaso amane ma ye fragadam afa kuntuna se enye de omugidie na ekoba ne se NPP amanyokuo ne dia omudi omudi enti anya hwekura no mbeka se yenya omosaa electoral commission, but I want to make sure say they will continue to be the #1 electoral commission in the whole of Africa, because that is the perception of Ghana's electoral commission. Afaijan Woho and Madam Charlotte say Woho, we've been the leading electoral commission. His posturing, his body language, everything. The way he was arguing with me, all kind of more response. I say only the crabina entry. What I say? Yeah. I mean the way he was like. I mean he has a grudge with me, and right from the start, or see this were an existential threat to Ghana's democracy. And he was declaring a stand. You understand? So we have no hope in him. The person we have hope in is Jim Mensah, because she's the chair of the commission and she bears ultimate responsibility. We know he's an MPP man. I know he's an MPP man. We know his track record in University of Ghana before he became commissioner. He was an MPP patron. And you know there, we don't talk about him. But Jim Mensah is the chair and she takes ultimate responsibility. What I say? And so she must put her foot down and make sure that the right thing is done. Na kanema mpeni John Dramani Mahama mananso wono mu awon consent from no dia tudwa water National Communication Authority etwenity aka ne se NCA wo ma yaade pa se wo ma kwan se kasa fidie hodo ya wono mutum no wo ma sanya bie kwan ato se ebinim mram betua na wo nsan konkoso biem na mmom osro mo ada se ebre ya wode ama wo mo no ebre di swapa etia sapontidua eti ko obesere se wo mu mbie mu kakra na ekwan ntimi mbrem se sikasem wo yeden eti omo de bre ne kakra ka ho ebetimi abo What took several stations for so many years? Now you say, okay, Mumbai license, and so we have 53,000. Radio Gold say, yes, we have 53,000 Ghana cedis. They've not worked for God knows how many years. And yeah, and I'm become Radio Gold say, Monje more license no. But then Radio Gold don't want several other they all of them 60,000 Ghana cedis, 50-something thousand Ghana cedis. I'm saying within 60 days when and the license na e de ma no ya cancel. Won na cha se wo wa hye da wo pese wo bu omo na wo bra wo musu we bia de ne de ama omo se wo ma wo na fia makoma akwaduasa wo nkonko tua sika puturu dia eti se wo mo kwa kofa ne he eti se enye ono kra na oye gig mine e na oye lala sulala e na okokọ jis kanga ntoboa eye no collection de kokoma omo anko mo kwa kofa ne wo hemfam na wo to aso na ode atudwa wo tese sa NCA fo na mutu yi kra no na nya de a wo so mo ye enye ne kwan so kra no ho kra na soma wo mo enye ne kwan so kra no na nka ni kwan so mukwa kotu ukra na eya na mobone ana omutu ye no ebre de ni mu no mom nkonkotu sa sabone ni bio. They are setting a very bad precedent because anka aban SSN na another aban ba ebia ni for NCA no enye on na be ho na sa aban no so ba na ehwe stations supporting MPP na no so ka say untua we yi enti ya close so it would have been a very bad example for us. What does it? It's many kind. They say what they are doing is setting a precedent for the future. Say ekoba say empaba no call other fortuna. It could also mean that other stations will suffer. Ne kwakwa mu no ena kanema mpani John Dramani Mahama de to aso no wache sen ohwe NCA kra bedwakuo ya wo manam so koko tutu mu no a eyo ma pen so ena o de sa bedwakuo na nasa committee ne baaye na wo mu de si ho ewo ne papa mu sen ko mo mfamboa na adwuma nketenkete ntimi nyini ya nkasa ye mfamboa na adwuma nketenkete ewo mayimu ye mbra mbagugu ni nyina ewo mayimu wonim nipa ko a wotu mu sa futu bone no. My breso and they set up NCA. NCA is a regulator. A regulator is supposed to work to grow the industry, not to kill the industry. What I say? NCA regulator also is proactive. Now regulator, Obekwa baby. Now I try say license, but we know I can say license the win to my shuttle now. That was not our intention of setting up NCA. The intention of setting up NCA was to help the industry grow. NCA, what try letter? What's so share? What from? Say. And so you use a carrot and stick. Some regulatory agencies. But the American say, as a regulator, also na industry no growing. Ene hodo a wotie kanema mpani John Dramani Mahama ana wote sa wode nsami etudwai wa mampani dada Mahama ka che ne yedaso ya yegina wo firi wonom no wosan edina probo ekokopie mo ewo nkramantam nananamo atena nkonwa wo mo akache wonom no okobo ko adu se aban ya wote adwaso no wo mo bo mu tiri mu pose afimpiri ne aduanu mienu akwanwasika budget ya yenya nkwokenkan ene krom kwokenkan ya wo mbetoto etuom yentie.
Ghana has never been as hard as this. Times are difficult. And I know that you are bearing the brunt of that difficulty because you are at the grassroots. In the night, when somebody is sick, they have to go to hospital, they cannot pay their hospital bills, they can't pay their school fees. We're coming to you for assistance. So you know how it is. The hardship is not easy, and we know the economy is in crisis. This government has been on a spending spree, borrowing spree. Today, debt is overwhelming us. We've never been in debt to this extent ever before. Afei wamampanyi dada John Dramani Mahama esande tuja ese wo sha sane enkrofo ya wo mu se bi nkurase awodo no obi e pere ne ho na waba krokasiem titiriw ene nkran ha aba bepe baabi aba be ya dwuma pesika enti wo sesa de na ekoso pa eyade e wo sa ban no edina ni ko ho. The recent population census showed that the Greater Accra region has become the most populous region in the country. It is easy to tell what is happening. People are migrating from all over the country and even from outside. Nigeria, from Liberia, from Burkina Faso, people are migrating and coming into Greater Accra. And so the population migration is creating more pressure in the region, especially for the indigenous people. It's creating more unemployment. And so these are all issues that we have identified. Wo free hono omampanyi dada John Dramani Mahama ene afarefo ekokasa ewo Tema Newtown yentie no. Boni Wamami Seriaiti, Boni Leji Minister of Fisheries and Aquaculture. Premix offer landing beach committees. Yeah, landing beaches ameni le fishermen ame ni woke premix ha ame na aho aha fishermen agbeneke ote hefe complaint ni yoji ake many ake premix ha je fishermen ji ame ada ake party executives allo minister ko brother allo his sister naka ake premix keke amehu ake ame no bangme no dan ahon aha fishermen so when ha premix ejilawa nipa ekwatie ni sese no eye wo mampanyi dada John Dramani Mahama nana mesuan kran pa mesuan kran ise mampanyi akufo do kan kran jo mama kan kran nana nso kan kran akam abuja fa yentu aso na yenko piemo ewo asante mantema na rehosem ana ede ba besomo ewo asante akrokra ya no wo adanse no formansi no emu enra nwumbre wa bra na nonso abapemu be sesi madu asam ana posifo se wodoma tese nipa bonfo bi nam koti kwan so etu fom gudie ewo horom tie bra wom kokko piemo akrokra ne mpotemu no ana wom se ga man ba ko awanya emfie no be saduasa ekohonom na wom se ga no one ho ha keke nyasem ketwa eyade osan kra eto bonsam ta wai bi ewo hodom na wo mo chese bra mo kokopie mu ewo galamse site ba kono no odina ho ana owura na ameka no ho asemi ne maame ede tu dwa wo chese wo mo gina wa na mo sa posifo no ba ko kasa aha we ya mommone na mutuo ne ntimi nche no enti wote se mommone na mutuo no ana ofi ase se wo dwane na ebra no wo dwane na galamse amena ni bi eda ho na no odim ana odimirika no kokotuo mu bepeme na amena wo kasa yi enya ade a wo no mo atimi ayi no enam so emede arahosem ba beja ade hye ya wo mo ewa danse ene ne mpotem pa na abrante ne maame se odi ne ba na bakro ono nko ane ne yemu ba ya watete ne mowre mobro wa wo hia ni wa te se wo no ahwe akwada na man ne ya wo ba bebobra ama bi aso no so no posi ni akwa pam no ama na akwa to amena mawu etu osere sa posi ni pa se bebi bia wo bia no o metena ne fie osore no pa onko se nsuo mani ndware no nto aduane mani ndi esanse ne nida so nyina na wakoyi Mr. Nigeria phone ni Mr. Kasai etia de se me ayi omu obi aye smooth bi wa ha obi aye smooth bi wa no mo be ma no wodina wo no wa shata de fufuo no ele na mo fetuo mo ne nan na kure dia wo metie pitire ne nsuo no to be ya to nsuo mawu wo police ni se fetuo mo me be nai police ni akure dia wo metie ato nsuo mawu sa police ni no so wo pe kasa me so wo mera no me ni wadi nchira me sa police ni no be ka be bana to nsuo no mo no ya wo wu ba ku be ba no sa police ni die me si nsuo na ka be ba ni tu mo no nsuo na police ni ka be ba ni tu mo no o si ni pa kwa da si be ba ni ekrofo ba ni to ni tie fa tie bo be ba ni nai ene wutie abrante na wakwa akotwa mena mu ayenya hu no ne maame ana ote so de nsem mutudwa wacha se wodi ne ba ne bakro enti areho pa ana sese ajam no
Yanto aswe na fe no yanko ensafufro emo Director General ya oda Ghana Health Service ano Dr. Patrick Kuma Abuaje en wode nsama hodo bi atudwa wo kyerese Ghana fo nyina emamu fa nsem bi hyehye madwene mu COVID-19 ba ya ye bɔ mpane yi ebi wo hɔ ne mu a empane na abui bekɔ na bi abekɔ bi a ye wo bi wo hɔ ne so nkrofo se da bi wo mo ngo adan ya ebi mu de niam ahyehye wo man na wo ebe yo se na ebe yo se ntino wo mo pese wo mo bewo en wo tufu se obi ango na wo kura no a immune system no emananya hoden soronko a betimi akon ade atia yare no enti wa pomudintia woni nsɛmtwɔfo ne kasa yentie People be vaccine group, social media, just for that. And that aspect really so. No more officer who are not next month, who to one and get you. Oh, now pay now vaccine. I say now because that is not actually. In to be a moment a main teaching for air can go our country and you so I would take time back to her. I didn't go on the vaccine. We didn't say safe. The same way as also super, you think now, go vaccine. Nietie ne CIA Director General ya oda Ghana Health Service ano Dr. Patrick Kuma Abuaje na wawura bi YESU se ni fie no wanya be se aduanan ya nipa bi zu se wo kromfo ya bonu ama ya kasa ne wato ananam e wonse do e wo kasoa walandu eno eben Blue Rose Estate e wo mfifi mantem emu na ewutu senya epueye mansi no coordinator ya oda Nadmo ano owura Kwame Amoa won na de sanchechemu wenyi na etu edwan wose wo munya akọ edifiri wo bi a wote brono no so ese wo mu ama ne ye owura no wo mu kunuo ya chese nya asem ketwa wo mu kokoduru wono mu a ye di nchechemu ma wo mu na chese wo wura na ya bro no a na ya bona deja enya asem ketwa adeja mpacho ko Facebook page wonom wutim se ye bema brane kama ya chese enya asem ketwa na nimbutu wonom na chese ya bona deja wo ma bono kum no ya rehosem yentie owura Kwame Amoa ne nsɛm ode to nsɛmtwɔfo anim asɛmne ma ne ma me ya asute sɛ ne ma ntem hɔ no ɔmakɔ bi ɛde na to hɔ ɔbanan me ne me staff ne nyina akɔ hɔ ne yɛkɔɔ no de yɛkɔhu yɛ na ani enyane because yɛkɔɔ no ɔmabu nipa ɔmawurɔ no ho wɔ naked pentoa ne adeɛ ɛna ɔmode awɔ no na umekuno na umudi ne ebutu fo de won se ebisa mante mo fo ni nyina obi ase onimo hwe wei eye owura Kwame Amoa wono na wutu senya epuemensine emu no woda Nadmo no ano na assembly member ede ema Walantu electoral area honom Abdul Malik wono so kasa wo se Walantu hono ewudie ne niama rough na ekoso enti no wo mu ya street light ne niama hodo a ebebo mo yentie wono na ya bunu ama wewu eda efom hono no ohwa se anadeno mo enura the whole night light out according to information I gather ni say let me say omoko wia obi there are more than one and we there yeso no ma bu no ama we dey film ni ekwatie ni sesie eye Abdul Malik wono na ye assembly member Emma Walantu electoral area ebsafo ha na yegina nsam wede beso mo sa nwume no si akase ebo ne yede ni nyina esi na no pon aba beto aso Facebook page wonom no yeda mu ase messages awodo amode ba ye positive change Madina Amwa Philip wo mi adwo yeda ase na sa big girls abna de pa no ye hwan KOFI YESU wo na mi busa wo se wo bo adwuma pa fe I love you bia piem ni ade why dwen say ase wunhui wo ho big girls abna de pa Vision One News the best say more fire and KOFI YESU kwakwa na ade nye Facebook na make free efiri madwene na make afo yes also why na ebe ba beda na so KOFI YESU de KOFI YESU oyo obi a YESU homo obi a o ma guess KOFI YESU ni akoko wo mo ye ofia na nye ade akoko say yesu wankase o ene ewunim YESU say oh nyame duma na je say YESU ana
asay na chidini no. Hey, yo, message dey mu on Facebook. Na enya phone dey kura no. Kura na me boy. Na ya omo chai wo Veronica bi o. Yo, referee media so. Veronica bi o. Referee media no so na wa ka kenkai. Veronica bi o mutacha no. Eno no ya kweku spiritual mother. Video sabe na say enya asem ketua. Eti amsuafo ye ko enti ye asedan koma production team no wo momode mo so na na mo ede kasebo baaye ajo asare ene na asare ene de baaye ajo asare gina fidie na chichinchim ne furuma e ma ye bobo ye voices no ena na asare e de ye ko Facebook enti de mo hwe videos ni nyina na nsa no adwuma ene no yenso bekenkan kasebo yi e ma mo e ye me nana ya